Всем привет! Приятного просмотра! Так, в общем, выбрались мы в город. Это не совсем город, это пригород. Ривингтон. И я добежала до кузнечной лавки. Специально никуда особо не заходила, не заглядывала. Сейчас вернусь к лунному кругу. В общем, когда выходишь из города, по скрипту подбегает рыженькая девочка и говорит, что потеряла свою маму. Она такая достаточно милая, обаятельная. Говорит, ну, мама ушла за травами в лес. Сказала, что вернется. И вот уже 10 дней ее нет. Ну, я даю ей что-то там покушать. И девочка убегает. И потом там мигает разговор с Ментарой, и Ментара такая: если ко мне еще какой-нибудь оборванец залезет в карман, я отрежу ему руку. Я так спрашиваю, а почему не голову? И она говорит, потому что в этом случае он не сможет ничему научиться. Ну, там дальше рассуждает про Мензоперанзан, про какие-то там трущобы рассказывает. Ну, она такая очень интересная, рациональная. У нее есть что-то общее с Лейзелью, но все равно. И своя яркая индивидуальность тоже. Шето Харт говорит, что, скорее всего, ее будут поджидать какие-то из шаритов. Вот. А Астариана я беру, потому что мы можем встретиться здесь с отрозьями. Или еще с кем-нибудь. Вот, я наконец-то продала всякого. Купила Астариану. Что я купила? Что-то красивое. Эльфийскую кольчугу. Но ее прикол в том, что ее можно носить, даже если нет умения. Повысила ему класс брони, она ему очень идет. Прям очень-очень. Вот. В общем, всех покрасила, всех переодела. Все молодцы. И теперь побегаем по городу. Тут очень много с кем есть поговорить. We told our son that this is a holiday to spare him the truth. We don't have homes to go back to. Can't talk. I'm sorry. The little one needs all of my attention. Need to find a way forward. Nearly there now. You can see the city. Up on the hill. Turn back, citizen. No passage in this direction. It's bloodier than a butcher's backyard out there. Piles of dead absolutists, and a few of our own as well. The cultists assaulted the gate, armed to the teeth trying to break in. They nearly had it too, before the Steel Watch intervened. A little more than that. You'll see for yourself soon enough if you head to the city. В принципе, на них как бы можно напасть, даже поубивать и позабирать это все, но я не могу сказать, что оно мне прям настолько нужно. Да, там на заднем дворе и правда какое-то месиво. Никогда его не рассматривала. Оф, какая гадость. Не соврали, не соврали. Наложили всякого. В принципе, так как дверь закрыта, скорее всего, никто не заметит, если я это стащу. I'll take that.
No passage this way, I'm afraid. Turn back. It's for your own good. В общем, несмотря на то, что Кеттерика не стало, его армия все равно пошла в наступление. Пока что все идет по плану Горташа. Его стальная стража всех спасла, и все от него в восторге. That's why we need to walk just a little more. One foot in front of the other. Seen that for days. My feet hurt. I know, little one, but you'll be in a big... If I was a Sharon lookout, this is the sort of place I'd wait around. Ищем шерицкого дозорного. Ну, где-то вот там, насколько я помню. Мы сейчас все бегаем, все осмотрим. Здесь место интересное, его можно по миллиметру изучать. Better not be cursed. Еще мне очень нравится это ощущение контраста. Ты прям чувствуешь, что ты вылез откуда-то из... Да ладно, странный вол, он живой? Ты как здесь оказался, чувак? Вот это поворот. Так, надо поговорить. Ну так вот, видно, что мы какие-то искатели приключений, побитые жизнью, выползли хрен знает откуда. И очень резкий контраст с мирными жителями. Хотя в начале игры ты, ну, практически обычный горожанин, который оказался волею судеб здесь. At your command. Так, вот. Intestines throb, blood whispers. Это интересно. My! The fates move in strange and scrumptious Обалдеть, ways. он выжил. I am delighted to see you again. After our little interlude at last light, I was worried you'd gone quite mad. Чтобы мне стало нехорошо, понадобится что-то похуже, чем немного крови. And mine! And mine! Все одобрили. One thing I find quite distasteful is being kept outside our intended city. I'd quite like to get inside, but it's difficult to shuffle your way to the top of the queue when you're, well, as big as an ox. But what if I was smaller, more discreet? Ах ты Maybe then a хитрожопа. kind soul might bring me through, right in their little pocket. Давай ворвемся в город, ураганом пронесемся по улицам, оставляя за собой растоптанные сердца девственниц. О, я думаю, это можно устроить. Какой облик ты примешь? This day has ended so much better than it Кошечки? Туда-то started. только кошечек Now, пускают. you don't worry about me. I'll be a Яблочко. good, quiet little apple you can tuck ты. into the corner of your pack, just until we are inside the city walls. Hail, Cyric! I can't wait to get inside. Вот это поворот. Квест «Помочь зловещему быку». Обалдеть. А что за яблочко? Главное не сожрать его. Лакомство из кармирских садов, хрустящие, сочные с кислинкой. Они его, блин, еще так сделали, что оно помечено как еда. Ладно, постараюсь его не съесть. Я вообще не знала, что этого квеста есть продолжение. Как странно. Жутко интересно. Moving in. Такая дырка заманчивая, прям спускайся да прыгай. Вот здесь торговала бы Мол или... Не, Матис, по-моему, если бы... Да. Если бы был жив. А так мне поторговать-то тут не с кем.
Это, конечно, проблема. Что я убиваю кучу нужных людей и не людей. Donations? Пожертвование на что? Do you know advice? The refugees. If you don't have anything to donate, you can get going. Так. Там где-то вроде было «хочу поторговать» или мне померещилось. Seems like a good moment to talk. If you want to chat, talk to Nesta. I like my personal space. You, turn around and toddle your way right back out of here. Everything in this barn has been donated for the refugees, not you. Now piss off. Можно его попытаться обмануть. Сейчас попробуем. Фига себе, какой я убийца. And I wasn't informed. Bloody meddling flames. What are you still looking at? You've got a job to do. Hop to it. Никогда не доверяй честно. Так. Здесь из интересного вот этот спин. I say, terribly decent of you to come over and exchange pleasantries. Oh, folk come, folk go. It's a little dull, to be frank. The room next door has rather reeked of late, though. And that's coming from me. Salutations once more, old stick. Always a treat to have visitors. Вот такой вот обаятельный свин. Здесь, в принципе, можно все обчистить по стелсу. Но я не могу сказать, что здесь есть что-то прям очень ценное. Зато здесь можно найти начало квеста, если мы сейчас проверку на внимательность пройдем. Oi! What in Helm's most holy name are you doing here, citizen? Почему гражданка? Шадохард. And I just want to see what Manip Nestor has to say to you. Come on, with me. What are you? Explosives? In toys? You have 2 seconds to explain yourself before you're under arrest. What? Those are children's toys. Which means if a child had picked one up... I don't want to think about it. How do I know you're not the one who planted those explosives? Зачем мне тратить на эту взрывчатку? И правда. Доводы, конечно, железные. All right. I guess it can't hurt. I'll check up on the rest of the goods. You try and find whoever is responsible for this. I thought this assignment was going to be dull. No such luck.
Возможно, я еще сюда вернусь. И всех поубиваю. Но это не точно. В принципе, вот эти вот огненные кулаки достаточно сильные противники. С ними, особенно первое время, не хочется связываться вообще. God, camping with the mother-in-law has been utter hell. Maybe I should just go on ahead into the city without her. Scouting, like. Все в своих заботах, в своих делах. Actually got here safely. Towing along my wife's sister and mother. Or maybe they towed me along, eh? My son Garen is pleased we got this far together. But his wife's bitching is making me old before my time. Why can't he tell her to put a sock in it? Can't stand her, can't stand her, can't stand her! My sister-in-law. All law and no sister. Чудесная семейка. Повезло ей явно с ними. А, вот это смешной момент. Washing my pits, this is the song when up. Aye! Could a bloke not get any bleeding privacy around here? Bunch of perverts, the lot of you. Just can't. Hail, friend. Fine day, isn't it? Forgive me, you're in no mood to talk about the weather. Your journey here was a hard one, no doubt. Is this your first time in Baldur's Gate? Тебе за жизнерадостность премию выплачивают, что ли? Of course not. But most folk appreciate a kind word these days. Used to be you'd arrive knowing you'd a full belly and a warm bed waiting for you. Not anymore. These days, there's barely enough to go around. Add the refugees on top and, well, folk aren't feeling too generous. Так. Я сюда не побираться пришел, я в состоянии себя позаботиться. That might be the simplest approach. Unfortunately, not everyone sees it that way. Some well-to-dos in the city donated enough to see the newcomers right for the time being. Only they didn't bother helping everyone else. Locals going without while strangers feast. It stoked the fire, all right. Some Baldarians are kicking up a fuss round the front of the barn as we speak. If I wasn't wearing this uniform, I'd walk round there and teach him a lesson they'd never forget. Так. Ты должен поддерживать здесь мир, а не подкармливать раздоры. What peace. If no one steps in, there'll be bodies piled high in the streets before long. People here have gone soft, living behind the city walls, forgotten what it's like to live one day from destruction. I say we march round there and slit a few bellies, remind them how much worse things could be. What do you say? И надо просить и тех, и других. Давай всех перебьем. Обмотаем землю кишками. Убивать и снова убивать. Я лучше сберегу силы для кое-кого поинтереснее. Да, я лучше вот так отвечу. You think there's a better way? Such sickening naivety. But I will cure you of it.
Шутка. Look at it, come crawling home, hands stained with the Bone Lord's soot. And you carry his stone. Have you lost your nerve, my blood-starved sibling? Oh, did I mangle your skull too terribly? Братик. I could end it now. But I'll be patient. Father will see us together again. He will see you bleed. So Orin is a shapeshifter. How long has she been watching? Личные взаимоотношения. А, это типа вдохновляющее событие? Да. Орин на самом деле доппельгангер, она может превращаться в кого угодно. И это, честно говоря, добавляет такой жути всему происходящему, потому что ты никогда не знаешь, в кого именно она превратится. Плюс тут есть некий рандом, она может превратиться в нескольких чуваков, в зависимости от того, к кому ты первому пойдешь. И я во второй раз очень сильно прикололась, потому что я не ожидала, что она вот так вот выскочит. What? I'm bushed. I ran for days to get someplace safe, and then found out I'm last in line to get in, because I'm a hobgoblin. As if I could change that. Это в мире, где можно менять свое обличье. А если бы мы не убили тифлингов, мы бы часть из них здесь встретили. Но мы их убили. Whatever you need, I can't help you. Even talking is painful right now. After a quick examination, you conclude that your patient is pretending to be wounded. You wonder why. Really? This isn't necessary. I'm sure there are other people that need your help more urgently. Shh, not so loud. If those lads find out I'm faking, they might go off on their own. They're not ready for that. And frankly, I'd miss them. I don't really have any other friends. And I like those lads. So I think I'll stick around a while more. Oh, I think he can look out for himself. Don't know how we're gonna get Grunch into the city, wounded as he is. But we have to. Интересно, у всех свои истории какие-то. We've got to get Grunch into the city, but he's in no shape to travel. I wonder, what if we hit him in a big barrel and nailed it shut? Так себе идея. Да, и, кстати, интересно, что Орин называет меня именно что сиблинг. Универсальное слово. Каким бы ни был мой персонаж, его можно будет так назвать. Lord on the rack, give me patience. These protesters keep harassing the refugees. It's horrid. I just hope the Ilmater Temple opens up aid again soon. We need their help here. Вот, кстати говоря, вот это верование тех, кто поклоняется Эльматеру, оно очень похоже на христианство. Heads will roll for this. This transgression. This injustice. Oh, you poor, naive soul. Let me tell you a story. A perfectly respectable businessman wants to bring his, well, business into this fine city. And what do? Слушай,
They talk some absolute horse bollocks about papers and correct filing procedures and threw me in this slum. I should be loins deep in Chares's caress by now, not waddling about in filth. Кстати говоря, я вот все думаю, что означают эти мертвые курицы. Мне кажется, это говорит о том, что где-то поблизости вампиры. Как вариант. Starving folk tend not to. If they just lined up and taken their fair Охуевшие We got гномы. here first, friend. You're welcome to whatever scraps we leave behind. Не боятся ведь. И вот тут так и не объясняется, что за лиса залезла в курятник. Может, объясняется. Но я не знаю. You remember that spiced apple loaf we had in Waterdeep? Oh, the big one. God, I can practically smell it. Shut it. Scavenge wherever you can from this mess. We'll make something out of it. That might be worth a look. Take the wood too. That'll be good for a fire. As long as nothing else. Так, а вот это лагерь горцев. И здесь диалоги пойдут совершенно иначе, в зависимости от того, есть Астариан в пати или нет. Вот я сейчас прям им туда подойду. И, честно говоря, в первый раз я пришла без него. Некоторые моменты его истории узнала потом, и это повлияло на мое решение в его квесте. I'll destroy every last bloodsucker. I suspect. Keep it quick. There'll always be more. Rechtei hathran rust. Frey vald isk durovna. Frey vald isk ablast. You've clearly walked into some kind of ceremony, but it's nothing that you recognize. You do recognize the language, however. These people are Gur, a tribe of monster hunters, just like the one Да, we и met его in the убил Hag Swamp. Астариан. Im orak. Nete. Krasin. Netra. So, the impossible spawn walks among us in the blazing sun. We have been looking for you. Если ты хочешь бросить его в костер, я буду только за. Что тебе надо от Астариана? The last time your friend came to our camp, he stole our children, our future. When we sent Gandrel after you, we wanted to interrogate you, to discover how to save our children and then destroy you. But things have changed. You have changed. Is it true you left your master? That you broke the spell that binds you to him? Well, I mean, kind of. It's a long story, Чудесная honestly. реакция у Астариана. Какое тебе до этого дело? For those your friends stole from us, it is a matter of life and death. We have tried to save our children once already, attacking Khazad-dûr'Zar's palace at first light. Even then, it was too well defended. But if his own spawn approached, someone he thought he could control, he would throw his doors open and welcome you in. And once inside, you could do what we could not. You could save the children you damned. You don't know Cazador like I do. He's merciless.
You want me to march into the lion's den and save your children. But I promise you, they're already dead. If our children are truly gone, then we ask for blood. I know you can understand that, Spawn. Это логично. Так, ты должен помочь отомстить. Если Астарион не станет помогать, помогу я. Так, блин, сложно немножко. На самом деле, вот в той версии квеста Астариона, которую я хочу сделать, мне проще их убить сейчас. Потому что я не стану освобождать никого и вознесу Астариона, скорее всего. Он мне нужен сильным вампиром. А с ними я столкнусь при выходе из замка Кассадора. И они будут либо союзниками, либо не совсем. Да. So, you leave us no choice. You are too dangerous to walk this world, Spawn. If you cannot be redeemed, then you must be destroyed. Подеремся. Ну, это, в принципе, логично. В общем, да. Астарион внезапно воровал чужих детей. Такие дела. Так, сейчас мы всех заколдуем. Ну, или кого получится. Still breathing, despite everything. А, я же сходила к этому... Господи, что за вопль? К этому рыцарю, который клятвопреступник. Заплатила ему косарь, чтобы он мне вернул нам нормальные приемы. А то тяжело так. Так, надо подумать, кого чем бить. Отстаньте от моего вампирчика. Ищет. Не нашел. Так, дерутся они больно, поэтому вот эта штука будет не лишней. Нить, а выстрелить тоже не можешь? Ну, папка дает. Got to move. Я почти всех переодела, и класс брони повысила, теперь сложнее попасть. Вот, кстати, потрясающий баланс, потому что никогда не бывает скучно в боях. Все
все вымерено ровно настолько, чтобы тебе было интересно. И непросто. Come on, can't stay idle. А я хорош, черт возьми. At the ready. Кася, Старян бедный улетел. Бабка очень зла на него явно. Ну, есть за что, я понимаю. Ничего не могу поделать. Хорошо. Мне все-таки интересно, придется мне убивать спящей ночью или нет, и как на это отреагирует Шадохар. Вряд ли обрадуюсь. Там еще что-то есть. Ага. Куда-нибудь убеги. Раз у тебя концентрация, спрячься вообще в кустах. Nothing will stand in my way. В общем, если в замешательстве, то они атакуют всех, и своих, и чужих. Ну, тоже неплохо. Не только меня, и на этом спасибо. Вот это может быть интересно, кстати. Как так? Почему? Нифига себе, 47 за раз. Бабка, ты что-то слишком буйная. Конечно, мега злобно прохожу в этот раз. Ну, что поделать?
all that matters. Хочется чего-нибудь элититского попробовать. Пока нельзя, жаль. Unleash me. Такие дела. А могли бы с ними задружиться? И в принципе, если не найти Астариана или отдать его охотнику на вампиров, мы все равно придем сюда и узнаем тут про Кассадора. И, собственно, здесь получим квест. И квест будет выглядеть как «Освободите детишек». Так, сейчас поговорим со Астарианом о том, что произошло. It's not enough. We have a gallery of villains to look out for, but now we could be infiltrated by a shape changer. I can't even tell if any of you are acting strange because you've been replaced or because this group is full of weirdos. Это шикарно. Это было восхитительно. Я, говорит, не знаю, кто-то выглядит более странно, чем обычно, потому что его подменили или потому что мы тут все с приветом. Так, расскажи-ка про Кассадора. The thing that will decide my fate forevermore. Yes, it's been on my mind. Why? Well, of course I've thought about it. If I completed the ritual instead of Cazador, I'd get all that power. And I could walk in the sun without fear I'd turn into a mind flare. Кто же устоит перед таким искушением? Of course, I don't even know if I could complete the ritual. It may be impossible, but it certainly is tempting. I won't lie. The thought hardly fills me with glee. Even with my newfound advantages, he's still an incredibly powerful vampire. But he's arrogant, too. If he does hear I'm back, he'll try to take me and expose himself in the process. Then I'll be able to strike. It's something of a gamble, true, but if I can win, if I can beat him, it would be worth any risk. So yes, I do worry about facing him. But if we can get his attention, finding the ritual's location will be much easier, and that could give me the edge I need. Мне так нравится, что каждый из них одержим чем-то своим, какой-то своей историей. Just a brief respite. There is work to do. Теперь мы в городе, и если я буду кого-нибудь обыскивать, и это кто-нибудь увидит, то горожане будут вставать в позу и смотреть на меня осуждающе. А потом прибегут огненные кулаки и попытаются меня арестовать. What might you be hiding? Worth a try. Мне теперь жутко интересно, что будет с этим яблочком, в которое странный Воу превратился. Пирское проклятие. Сейчас почитаем.
Let's try this way. У меня сейчас были кровавые следы. Таких книжек тут несколько. Про вампиров. И про то, что их стоит опасаться. А тут у кого-то пикничок. Fine day for it, eh? Got to enjoy things while they last, I suppose. Can I help you? This is a private picnic. А, да, и периодически здесь случается землетрясение. По-моему, в траву только что сиганула кошка. Куда делась? Что за кошка? Поговорить с ней можно? How many die today? How many die tomorrow? Our enemies still draw breath. Что такое? Trust no one. Что-то интересное. Но все, мы не узнаем, что там. Честно говоря, я и не знаю, что там. Надо будет сменить пати и прийти сюда. Господи, что за вопли? Into my pocket. А тут свежеобратившийся мозгоед. И я слышала, что с ним можно там что-то, не знаю, подружиться, даже накормить его трупами или чем-то таким. Но потом окажется, что он кого-то поубивал в городе. Ну и в целом, нам было бы неплохо достать из него личинку. Поэтому, наверное, я его убью. Everything is clear. What's up for discussion? Before you lies the unconscious body of a mind flayer, glistening and raw. A newborn, unattended. How fortunate. What? No! I've had so little time!
Тащить его можешь? Да, можно. Старин сегодня кого только не поел. Свет, это, кстати, мощная вещь. Fresh orders? Time to push my luck again. Только родился и сразу помер. Убивает, пока не подросли. Its mind is still fresh. You can absorb its potential if you consume it. Взяли, да и съели мозги. Почему бы и нет? Кольцо правдивости. Честно говоря, не очень понятно, кто это был. Ну, в общем, как-то так. Мне еще нравится вот этот контраст очень такого уютного, светлого города, каких-то беззаботных горожан, просто какого-то ада, который творится за каждым углом, если просто немножечко заглянуть туда, в какую-нибудь подворотню. Lies before me. What now? Вкачать это все. Как я так беру и съедаю эту личинку и летит такой, ну какой же ты, сука, долбоёб. Зачем ты это сделал? Зато теперь круче меня и летит не будет. Ну почти. Ты что такое? Почему у всех со вниманием такая жопа? The circus of the last days has returned. See Dryads, Jinn, and Dribbles the Clown back with a new act. В цирк мы обязательно сходим. Должны же быть какие-то развлечения посреди всего этого пиздеца. Так, мы городок весь оббегали. Не совсем. Да, и вот здесь вот дом пропустила. At your work. That's why we
to walk. Welcome to Rivington. South, Coast Way. North, Worms Crossing. I know, little one, but you'll be in a big... I have such a headache. I have something to ask. I'm not paid to talk. If you want something, speak to Такой Zenobia. модный. Ася. Do try the grass, should it take your fancy. Such sweetness should be shared. Another step forward. Тебя там есть что-то в травке? Ага. Или это просто так? Кстати, не знаю. Oh, yeah. Что тут за вопли? The place was empty. Keep those thugs away from my family. Danuvia! Get these squatters out of my house now! Arthur, sweetheart, you paid me and my boys to be caravan guards, not cattle wranglers. If you want us to get our hands dirty, it'd be our pleasure. But that'll be extra. Да-да-да, побуду немножко паладином, а то опять меня поснимают мои чудесные заклинания. I Они don't see денег why I стоят. should be explaining myself. It's my property. They are on it unlawfully. Look, we needed somewhere to live. This place was empty and it had walls. I've got children for tears' sake. Well, that's all very sad, but I still don't see how... It gets cold out there at night, Mr. Gregorio. My kids will get sick. Please, we'll stay out of your way. We just need a roof. This is my home. I may pride myself on my philanthropy, but I draw the line at being a halfway house. Look, time is money, and I'm losing both just standing here. Make your call, judge, before Zenobia makes it for you. Разбирайтесь сами. Отличное решение. Можно запугать всех нафиг. У меня, кстати, отлично получается. Давайте запугаем. Fine, fine. They can stay. Just don't blame me when they turn on you like the mongrels they are. Ну надо же, я даже не дерусь ни с кем. I respect your hustle, sweetheart, but it won't work on me. You've stepped on the guild's toes, and we'd like a little something to make it better. Is the little dog trying to intimidate us? If it continues to bark, I will snap its neck. I'd say you'll live to regret it, but honestly, I'm not so sure you'd live. Вправить мозги этой выскочки. Ух ты. Что-то я не помню, чтобы что-то было на действиями. Интересно.
Нифига себе. Какой у меня злобный персонаж. That was a mistake on your part, sweetie. A mistake the guild will hear about. Come on, boys. We've got places to be. А мог бы убить. Кстати, да, с гильдией у нас еще будут всяческие перипетии взаимоотношений с гильдией и с Зинтерием. Кажется, моему персонажу похрен, он просто убьет всех. Псих вообще. While she lives, Orin will continue to terrorize us, and soon she will make good on her threats. She thinks we are weak, afraid, vulnerable. We need to prove her wrong. I am not on edge. I am alert, as you should be too. Orin could be anywhere, could be anyone. Despite her protestations to the contrary, it is clear that Minthara is afraid. Откуда я знаю, может, ты и есть Орин? You see through my Minthara mask, pretty little flesh thing. A joke. I am no more Orin than you are. If she is watching, and she may well be, she will delight in seeing suspicion spread among us so quickly. We cannot let that happen. We need to watch over each other, now more than ever. I am yours. Come to me. What a wonderful distraction you are. Это почти мило. Кстати, да, вот этим она отличается от Лейзель, у нее есть чувство юмора. Она умеет классические метафоры. Heartless scum. I'm a reasonable woman. We could easily work something out in a house this big. To threaten us. To threaten Not quite sure why you stood up for us like that, but I won't say I'm not grateful. Thanks. And may Torm keep you. Same way lots of us did. Trying to get away from the army of the Absolute. If you had the chance to put a roof over your family's heads after being on the run for Torm knows how long, Все wouldn't you? поклоняются своим богам. Меня слезливая история не интересует. Никто не говорит вам уходить. Живи. We will stay. For now. I just hope he doesn't pay anyone else to come sniffing round. Thank you. And may Torm keep you. Да на здоровье. Я You're the не буду first с него person in this ничего city to have our требовать, backs. потому что у такого нищеброда you. явно ничего нет. Really. Опять же, я сейчас побегаю и чего-нибудь At least we'll have поищу. some peace now. Peace? What peace? Haven't you heard there's an army marching towards the city? Better to be within its walls. That might be worth a look. A crooked touch. I don't think the children could cope with being homeless again. Она так возмущается, как будто бы это он приперся к ней домой, честное слово, из родного дома ее выгоняет. Как будто ее детям кто-то что-то должен. Поражаюсь. Ну, чисто из вредности я ей помогла. A little souvenir. She'll be all right. She's a brave
girl. We'll get through this. She's not brave, Ben. She's just learned to stay silent to avoid causing trouble. At least we'll have some peace now. Peace. Peace. Haven't you heard the army marching towards the city? Better to be within its walls than without, Martha. I think it's here we stand a chance. Здесь еще есть люк, но я в него пока не буду спускаться. Побегаю еще по городу. Как тут красиво, как красиво. Сразу понимаешь, что ты в городе. Certainly. А, это, по-моему, здесь можно почитать какие-то похабные порнушные рассказы, если я не ошибаюсь. How about this? Что ж такое-то? Ты мне все вдохновение потратишь. Ну куда? Дверку он не может открыть. Там одними бонусами тоже не собирается. Да-да-да, частные размышления. Какая дичь. Значит, так странно написано. Кстати, да, в городе запрещены любые животные, за исключением котиков. А здесь история о том, что акул ни капли. Что он просто пришел на представление, но в итоге затмил всех, и его позвали работать. Его звали Норрис Грини. Но все знают его как клоуна Каплю. Тоже какие-то странные истории про Брюкову, Балдурана. В общем, интересный аристократ он или кто? Зажиточный горожанин. Но он нам еще попадется в квесте про игрушки со взрывчаткой. А еще здесь очень много пропаганды, которая нахваливает Горташа. Просто какое-то нереальное количество. Очередная шкатулка. Yes. Still nothing. Чудесная волшебная и грустная мелодия.
Пришли, заселили беженцев в дом к чуваку, обчистили его. Типичные искатели приключений. Ну, книжки тут интересные. Так, почему какое-то письмо нашли? Оу. Оу. Мы узнали очень мрачные тайны Арфура. Крайне мрачные. Так, теперь залезем в подвал. Thank the gods. I was sure we were about to be evicted. I don't think the children could cope with being Там будет homeless немножко again. понятнее, почему он не хотел никого к себе пускать. Someone's left a trap out for us. Кстати, по-моему, этими извивалами можно стрелять. Ой, как прикольно все открылось сразу. А можно еще раз? Traps. How considerate. Да, тут главное не вляпаться, это будет очень больно. Looks like a trap there. Кажется, они тут просто на каждом шагу. Не повернешься. Элегантный табурет. Давайте его заберем. A trap. Someone doesn't like visitors. Сохранюсь-ка я, то мало ли. Что, прям коробку можно забрать с собой, да? Traps. Что с ними делать? How considerate. Взял и забрал коробочку. Повезло, что она ничего не весит. Ну, кстати говоря, ее же, наверное, кинуть можно или как? Да, метнуть. Оставим. Оставим. Тем более, что обычно они весят много, а сейчас не очень. Благодаря моду очередному. О, господи, только откуда ссылась-то? Так. Аккуратненько, без брешь.
Я, правда, понять не могу, почему мне отмечается, что нет саперных наборов, хотя я все отдала ему. И они должны быть. Best avoid that trap. Реально заминирован каждый миллиметр. Be careful. There are traps about. Trap. Oh dear. Someone's left a trap out for us. A trap. Someone doesn't like visitors. Если хотя бы одну задеть, мы все взлетим на воздух. Это будет крайне неприятно. Потому что здесь есть чему взорваться. Конечно, можно было бы, не знаю, просто бомбу туда закинуть. Всё. Но тогда мы бы не позабирали все эти ценные ресурсы. А так, может быть, где-нибудь пригодится. Best avoid that trap. Есть детские игрушки. К чему бы это? Вот это поворот. Незаконченный плюшевый медведь. It looks just like the toys in the barn. Better watch my step. Похоже на игрушки из амбара. То есть этот милый, приличный гражданин тут начинял детские игрушки всяческими взрывчатыми веществами. Вот так вот. Так. Что, все или не все? Или все еще? A trap. Let us send forth our least favorite, to be sure. С медведем чего?
A fearsome hunter reduced to this. О, это было прикольно, он зарычал. Так, надо бы сходить к кузнецу или не знаю, к торговцу куда-нибудь пообщаться и продать все заодно. Так, ну мы знаем, Toys что into ему deadly кто-то... traps. Very naughty. Мы This знаем, must be where he ему was кто-то making them. There's no угрожал. shortage of evidence. Так. Ну, его это не особо оправдывает, честно говоря. Так, тут еще что-то. Инструкция. Какие-то бульварные романы. Так, вроде как мы все собрали. В принципе, теперь можно вернуться и сказать, что я молодец, я все расследовал, как бы. I've got a long road ahead. She's a brave girl. We'll get through this. Это было как раз где-то вот там. Looking ahead. Refugees can't stay here in Rivington. They're a danger to all of us. Young lady, Shadowheart. The excess of refugees outside the city walls could easily become a surplus of laborers. Careful, Minthara. As a drow exile, you could be classed as a refugee yourself. Not volunteering, I take it. I am a daughter of House Bainbridge. I obey no authority except my own desires. If you can't even guard a I can think of at least one Wriggly stowaway who might dispute that. by steel watches. Shadowheart ехидная. No one back home will ever believe this. Gods, any one of us could have been blown to smithereens. Все, что ли? Ну, на самом деле, нам нужно будет теперь пойти в город и повзрывать само вот это вот место, где производят фейерверки. Совершенно не очевидно. Совсем не очевидно. Да уж, у меня в сборе союзников вообще никого. Я молодец.
Я умею. Угу, тут немножечко моей истории. Да, действительно, моя капсула. Ага. Похоже, Арфур завсегдатай ласки Шерис. Попробуем его там найти. Вот один раз у меня так и было. А во второй я его там не нашла. Жутко интересно, чего будет с этим Боом. В кого он превратится. И вот это вот все. Так, защитнику мы помогли. Кучу истории узнали. Хорошо. Значит, будем искать этого извращенца в ласке Шерис. Ты со всеми поговорила? Еще тут где-то... А, да, вот эти вот чуваки. Very well. No, I'm afraid I must insist you do not pet the hound. My love, you can't keep being so rude to strangers. It's just a dog. All the grabbing and touching startles poor Biscotti. I will not apologise for caring about my boy. Я не говорил, что хочу класть. Your eyes say it all. Everyone wants to pet him. Some of us don't. Oh, God! Are they gonna see it? What happens if they don't see it? Кто хороший мальчик? Yes! Oh, goodness, yes! I am a good dog. Fantastic stuff! Oh, yes, you're lovely. You can come back. Какая прелесть. I apologize for my husband and his obsession with that bloody dog. What was that, my dear? Nothing, darling. Прелестная семейка. Have you found some place we can wash our clothes yet? What will we wear while we're washing them? We only got away with what we have on. The circus of the last days has returned. See Dryads, Jin, and Dribbles the Clown back with a new act. Кстати, пока мы бежали, кто-то окликал Shadowheart. Надо этого чувака найти. I may not weep for my home, but I would take a mushroom over a flower any day. I would have said I admire fungi as well. Until I met such a thing you call a myconid. Да, мы их поубивали. Было дело. А, вот он, вот он. Мимо него очень легко пройти, кстати. I just lost a wager, thanks to you. Who are you? Someone who bet that you'd never be foolish enough to actually show your face in this city again. But here you are. And the gold in my purse is soon to take flight. У нас сердца кровью обливаются. Давай к делу. There have been whispers about you, sister. About your faith, your loyalty, your company. I can't help but feel the strangest twinge of disgust as I look upon you. Is it true? Has Our Lady forsaken you? Пусть Shadowheart разбирается. I know the truth. I know my parents still live. Tell me where they are, and I have no quarrel with you. I'm afraid the quarrel is unavoidable, thanks to you. Now I must report your reappearance. If you are intent on bringing matters to a head,
and seek out the House of Grief in the lower city. Though, if I was you, I'd be very tempted to just forget it all and disappear. You have some form at doing so, after all. Кстати говоря, чисто теоретически за ним можно пройти и убить. I cannot tell if you are more a deviant or a debutante, Shadowheart. I would like to test both aspects of your character when next you find yourself alone at night. Oh. I'm not quite sure I like where this is going. Это Минтара к ней сейчас так подкатывала или хотела с ней пообщаться поближе и побыть ее психоаналитиком? Что это было? Или она так пыталась подружиться? To take down troublemakers, so don't make trouble. Oh, gods. Not another protester. Go talk to Nesta if you must. I've got plenty on my plate with these mewling geese. Keep a blade close. Just be quick. Baldarians! Stand with me against this tide that threatens to overwhelm us. Please just go home. You're ruining a perfectly Хорошее uneventful путешествие, posting with this скучное. nonsense. The flaming fists are supposed to protect this good city, but they allow trash and vermin to take our homes and goods. Ah, another visitor, I see. Listen, we keep letting the likes of you in. Soon, there'll be no room left for any of us true Baldarians. Это у тебя акцент. Excuse me? I was born inside the city walls, a Baldarian through and through. Wherever you're from, clearly they don't teach manners. Пхали всех с ног до головы. Refugees can't stay here in Rivington. They're endangered. Between you and me, I don't think there are enough flaming fists here for these refugees. Us Baldurians can't feel safe with so many of them roaming about without proper supervision. Let's hope Archduke Gortash can make a difference. I'm not paid. You see them over there? Refugees? Ha! Naught but a cover. I know what they really are. Dyed-in-the-wool agents of the Absolute. Mark my words. Слава Абсолют. И что тогда, подеремся? Или он убежит? Я не знаю, но мне интересно. Хотя Астарион вряд ли сможет его напугать. Oh gods. Look, let me live and I'll say nothing. I swear it. Just leave me and mine alone. Is Drow society as the books say? It almost sounds tempting. Matriarchal power flourishing to its greatest extent. It flourishes because the strong feed on the weak. Charming as you are, child, you would be nourishment for the matron's mothers. Of course. Subtle steps. У них прям взаимный интерес у Минтары и Shadowheart. Despite everything. Time to press ahead. I'm not paid to debate with Так, надо пойти в кузню. Тем более, что я тут почти все убегала. Да, тут, собственно, просто направо, да и все. I know, but you'll be in a big, cozy bed soon enough. You'll have anything you want for supper.
All the treats your tummy can handle. One of our red cap We cleaners never learned alerted sweet me. things right before bed. Well, he threw a rock at me and said, "Ah!" But I got his meaning. Такие клёвые дела. You have red caps working in your circus? You don't take kindly to parasites. The Absolute Army on its way. Так, кузница. Rivington General. Something's on my mind. Welcome, adventurer. I take it you're new to Rivington. No doubt you came here to choose from my fine selection of weapons. Yes, I seem to have it all. Clubs, swords, maces, bows, cutting and gutting galore. Why don't we see if we can find the perfect weapon for you? Не возражаю, если дашь мне скидку побольше. My weapons are a bargain at any price. I provide a personalized service for my customers to make sure the weapon I choose is the perfect fit. Tell me, how do you like to kill? Порыв вдохновения. Что нельзя купить оружие, чтобы не задавали дорос. Не, я думаю, он бы сказал. Каждый раз для меня это порыв вдохновения. That is why you make for such delightful company. Such imagery. You are an artist with a weapon in your hand. I can tell. And when you kill someone, what do you feel? Таково мое предназначение. It is a pleasure, isn't it? Warm and sweet and sticky. One more question, if you'll humor me. Do you think you could turn your weapon on those closest to you? А вот это уже совсем странный вопрос, который вызывает подозрение. Смогу ли? Я уже это сделал. Я кого уже только не поубивал. Then you know how beautiful betrayal tastes on the tongue. Delicious. I see how you slither closer, belly dragging in the filth. Father is laughing at you. Weak and soft and broken. Oh, sweet sibling. The world has dulled you. Or maybe I poked your mind matter too sharply. Do not worry, slaughterkin. My blades are still sharp and sweet. They will greet you soon enough. She's toying with me. What does she want? Ей нужно нас запугать и дезориентировать, и чтобы боялись каждого куста. И у нее получается. You try attacking me when my back isn't turned, you bloody coward. Now you're acting innocent, are you? After you near caved me bloody skull in? I'm gonna knock that smirk right off your face. Так, а ну-ка попробуй. На самом деле это тоже устроила Орин. You know what? Not worth it. Go on, take your thuggery elsewhere, bloody animal. What do you want now? Торговать. And go down to the bloody shop. I've got work to do. Are we
Пока ничего нельзя взять, и пока что нельзя спуститься вниз. Мы сюда еще вернемся. Да, можно попытаться убедить его, что это был оборотень на самом деле, но он не особо верит. А здесь его крайне говорливая помощница. Back again. Want a dagger? Or a bow? Need more arrows? Need a spear? Yep, that's me. Ворчливый он, мол. On the outside, but he's a softy at heart, like molten steel. Also, he's a living legend. Do you know he's won Best Smith in Rivington 7 years in a row? And he says that if I move enough stock, I might even get to have a go on the anvil. Вот почему она так старается. Oh, yay! Так, надо у нее чего-нибудь купить. Да, тут уже понапродавала ей всякого, что у нее уже нет. Мои любимые стрелы. В любой непонятной ситуации. Надо купить все стрелы, какие есть. Честно говоря, я не вижу особо смысла закупаться броней. Вот у меня даже сейчас в лагере лежит. И я бы ее, наверное, продала. Опять же, когда найду кому. Подстрелы штука нужная. Вот эта броня, она прям под Карлах. Но Карлах со мной нет. Вообще, мне интересно, встречу я ее или нет, потому что она-то ушла из моей пати, но она жива. Может быть. Так, это все нужно продать. Целых 17 штук из вивалм собирали. Нам еще пригодятся. Опять же, мне нравится драться магами, так или иначе. А им броня только уменьшает ловкость. Поэтому пока что мне всего хватает. Want more? Want less? Wanna sell? Wanna buy? You know where I am. Bye! Так, я думаю, можно закруглиться на этот день, поспать, пообщаться со всеми, обсудить события дня. Мало ли, может быть, кто придет. Кстати говоря, эта девчонка прибежала ко мне в лагерь, хотя я ее не спал. Нифига. И она у меня вызывает приступы паранойи. Hi. It's me, Yenna. You remember me, right? You were really nice to me before, and, my mum hasn't come back yet. She might come later. I don't think she's coming. Could we maybe stay here? I would rather share my camp with goblins again. Какие мне все добрые. Тут не место для детей. Приходи лет через 10. I won't make it that long on my own.
Я серьезно. But, all right, I'll go. But you'll see. You should have said yes. You'll wish you said yes. Насколько я помню, она все равно возвращается. Всегда причем. Ну, не знаю, у меня все время было ощущение, что это Орин подкралась. Потому что встречаешь ты ее по скрипту, прямо на выходе из лесу. Как бы очень даже логично. И при этом она сама находит лагерь. What can I do for you, my friend? Можешь сегодня пить мою кровь? I was so hoping you'd say that. Until later, then. Общаемся. Orin, Skvar, burn away the shadows she hides in, tear off her mask, and you'd reveal her for what she is, a shivering child. Возможно, но она все равно очень жуткая. Как ты думаешь, у яйца все хорошо? The air grows ever warmer, the hum of life within it louder. It may yet hatch, though not soon by my estimation. In its heat lives stimulation, and in its throbbing, exhilaration. An effigy of Githyanki future, incubated inside a fragile shell. Как ты к нему привязалась? Может мне называть тебя мамочка Лейзель? Only if you want me to roast you over a campfire, using my blade as a spit. But it is true that I feel some manner of responsibility for this unhatched whelp. After we free Orpheus, we can revisit the matter. If the egg hatches beforehand, well, we will shield it from the Lich Queen's zealots. Whatever may come, I will not let Vlaakith poison the fledgling with lies. Очень мило. Оставим его в лагере, где ему не будет грозить опасность. Это не обязательно. Come to bask in the glow of the Moon Maiden's sword? Be most welcome. Не хочу. Спасибо. Orin's little display was just intended to rattle us. We mustn't let her succeed, but need to stay alert all the same. Это, конечно, очень необычно, когда антагонист вообще не прячется, приходит такой, а вот она я, здравствуй. Так, дом печали. Then that's where we need to go. My parents are in there somewhere. Там один из самых сложных боев в игре. Orin toys with us where she could destroy us. Whatever her motivations, I hope she reveals them quickly. You wish to consult me? Yes. I only know it through history books and hearsay. A city of murder. Grief. I expect it will live up to its legend. You have never visited? Я родился там, но ты, подозреваю, знала его с другой стороны. Most likely. I am a Bainray, born into the city's most ancient and powerful house. My life was one of privilege and danger. Like you, I lived in Kuelarzor, high above the city's sprawl. I enjoyed every luxury, whether harvested in the Underdark or stolen from the surface, and I survived my first assassination attempt while I still suckled at my mother's breast. I tasted her blood that day. She covered my body with her own
and a blade bit deep into her chest, almost puncturing her heart. When I came of age, she tried to take my life herself. And I gave her fresh scars to match those she earned protecting me. Она еще жива? I expect so. If the world were to end, I think my mother would survive to rule over the ruins. Yes. My house trained me to be a soldier in Lolth's service, and my mother showed me how to survive the perils of society. She taught me to be resilient and to guard my heart from those who cannot be trusted, literally and figuratively. When I choose to let somebody close, I do not do so lightly. That gives a great depth of meaning to the bonds I do share. Ну да, она очень долго раздумывала. I am yours. Come to me. You give me courage. Ну что ж, на этой чудесной ноте можно завершать день и стрим. Всем спасибо, кто заглянул. Такой вот он, Балтурский. Всем пока.